amani linatufurahisha. Anapotukaribisha na tunapomwimbia jina la thamani, tumaini la dunia, jina la thamani tamu, furaha ya mbinguni, mwisho wa safari yetu tutakapomsujudu. Jina hili tutasifu, furaha ya mbinguni, jina la thamani, tumaini la dunia, jina la thamani tamu, furaha ya mbinguni. Chaguzi namba 107, 107. Sauti ni yake Bwana, sauti ni yake Bwana. Sing. Sauti ni yake Bwana, kwendana ni tayari, mavuno yanakawia, nani atayavuna? Kwa kudumu anaita, zawadi atatoa, nani atakayejibu? Nipo Bwana, nitume. Kama huwezi safari hata nchi za mbali, pana watu karibuni wasiojua Yesu. Kama huwezi kusema jinsi ya malaika, waweza kuutangaza upendo wa Mwokozi. Ingawa huwezi kuwa mkesha mlangoni, ukiwatolea watu nafasi ya uzima, kwa sala na kwa sadaka watoa msaada, kama Haruni mwaminifu kuinua mikono. Roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Kwa furaha anza kazi ile aliyokupa, uka
ajibu mara moja, nipo Bwana nitume. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. I have one request before we start. Naona watu tuko mbali sana. Can we please move forward kidogo, tusonge mbele kidogo, ndipo wazungumzaji wanapozungumza na sisi tuweze kuelewa vizuri. Naona wale ambao kwa heshima ya mbingu, wale tuko nyuma, please wacha hizi speakers zikuwe mwisho, so that somebody else who comes anapata tuko huku mbele. Hizi speakers zikuwe ndio mwisho, tuwe mbele ya speakers please. Asante kwa wale ambao wanazidi kutii. Jua hata Biblia inasema bora kutii kuliko nini? Bora kutii kuliko sadaka. Asante, tunashukuru. Kwa majina naitwa Alex Getui. Ni mmoja katika council ya wanaafya. Kwa wakati huu naenda kuleta ndugu zangu madaktari ambao watatuhudumia saa hizi jioni, Bwana Onyina na Bwana Amenya. Ningependa ya kwamba waweze kuwave tu. Please tuwevia. Asante. Kwa sasa ningependa tusimame tupate ombi. Uhimidiwe Mfalme Baba wetu, wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Tumekuja miguuni pako. Watumishi wako wanapozungumza na sisi, tuweze kukuona, tuweze kuelewa na tuweze kuyatia na kuyatilia manani. Roho wako Mtakatifu awe nasi, atuongoze sasa hata milele. Tumeomba katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Asante. Tuketi. Wote watazungumza, lakini nitamwalika wa kwanza kisha ataalika wa pili, na mwisho tutaweza kuuliza maswali na kuchangia na tutamalizia hapo. Asante. Bwana Onyina, karibu. Nashukuru sana. Happy Sabbath. Happy day. Where are my able technicians to project this? Is it okay where it is? Everyone is seeing? I'm seeing a few are nodding in acknowledgement. Others are not communicating. Right, good afternoon once again. As I had said in the morning, that we are going to understand more on mental health. The afternoon is here. So all I request is our presence,
physically, emotionally, psychologically, and even spiritually. Otherwise, we might be here physically, but the other aspects are gone. I also request that this is an interactive session. Unlike the morning sermon, this is an interactive session. That is why our brother Alex explained that there is a session for questions. The questions will come from you. And other inputs in between may also need your participation. So I ask you that let us make it as participatory as possible. And again, if there's a challenge with the language, it is good I'm informed so that we don't stick to English and we leave others behind. I'm not doing very badly with languages, so I can do a bit of Swahili. It's not quite a challenge. So I may be trying to interject with Swahili kidogo, but please, it is good to bring it out when you feel you are being left out, because it is quite interesting and it is a very realistic session. So we want to make it as realistic as possible. So just like I had introduced earlier, that when we hear the term health, what comes into our mind? And I said health explains the various aspects that constitutes to a whole human being. Sehemu mbalimbali ambayo inakamilisha binadamu. So tunapozungumzia afya, tunazungumzia sehemu zile mbalimbali ambazo zinafanya tuwe jinsi tulivyo. Na ndio tuliona ya kwamba tuna sehemu ya hisia, the emotions ama the feelings. Vile vile tuna hii kimwili, the physical, na vile vile njia ya mawazo. There's something that our preacher, when he was preaching, he brought out quite clearly. By the way, what was the topic of Mahubiri? Heart too? So where is our heart? If God says, give me your heart, anamaanisha nini? Thank you. You cannot literally pull your heart. Heart iko na sehemu yake, si ndio? Ndina hakikisha kwamba damu imetiririka katika kila sehemu ya mwili ndio tuweze kupata uhai. So ukiingoa ndio upeleke, si basi wewe utabaki tutasema marehemu. Yes. So when we are told that God needs our heart, simply ni mawazo. Do we think God? Do we process God? So that we can feel God to act God. What is coming out clearly is that what we see in terms of action and behavior is only a manifestation of what we process in the mind. So the mind will process. After the mind processes, then it will influence the feeling. That is why if you look at me and you feel that you don't like me and you start analyzing me in the mind, sasa amevaa aje? Then you will start feeling offended.
the next thing we'll see is the frowning on the face. Na hata saa zingine si tunaweka mdomo ile ingine, si ndio? It tries to twitch kidogo. So when I see that manifestation, then I simply know that the mind is processing something negative. That is why we are making a lot of emphasis that when the mind is toxic, the entire system goes down. And that is why we want to look at it keenly to be able to understand. Then, how are we supposed to safeguard this mind? Because it will help us safeguard literally everything. If our mind manifests hope, then we will have a reason to live. If the mind is manifesting hope, kuna matumaini, licha ya kulala njaa, licha ya kukuwa na changamoto ya kupata school fee, licha ya kukosa nyumba na mambo kama hayo, kama kuna matumaini ya kwamba kesho itakuwa fadhali kuliko leo, basi sitakuwa na sababu ya kukata tamaa na kufikiria ya kwamba yaliyobaki tu ni kujitoa uhai. Happy Sabbath. Happy day. Have we had a scenario of even Seventh-day Adventists committing suicide? Hello? See, there are Seventh-day Adventists like us. See, we talk about the same Christ. But why is it that mtu anakata tamaa? When you lose hope in the mind. That is why we say it is very important to have mental strength. The mental strength. Unaipata kutoka wapi? Imani. Kutoka kwa imani ya kwamba kesho itakuwa afadhali kuliko leo. Kesho Yesu atarudi, atupatie uhuru, uhuru wa milele. So we wait upon Christ. It starts from the mind. It starts from the mind. So the power of mind is very, very important. So we will run some slides as I explain. We will also bring in the real life experiences so that it helps us to assess mimi na wewe uko wapi. I've had the privilege to deal with all the developmental stages, or rather all the age groups. Because I had a chance to study about human being from conception to old age. But majorly I've dealt with young adults, and I've had a chance to share several experiences that are also going to come out here so that we'll be able to understand much better on how to deal with these challenges. I've also dealt with parents quite a bit when I do the family-related programs on media. And I get several maswali, and we work with the parents na wanasaidika. So I believe ya kwamba tunaenda kusaidika. Can we run the slides? Don't worry. I know something is missing kwa hiyo slide ya pili. There's only the name and the profession, but I'll give the contact. So that wakuandika chini wataandika, those who will feed on phone directly will feed for one-on-one question. So when we talk about the mental health, what are we talking about? Afya ya kimawazo. Tunazungumzia nini? Tunaangalia the thought process, the psychological aspect.
Alafu na tunaangalia uhusiano, the social aspect. How do we relate with the environment? How do we relate with the environment? And when I talk about the environment of a human being is slightly different from the environment ile tunafunzwa katika geography. Because ile geography is about the vegetation and the likes, isn't it? Now for the human being, your environment are the significant people around you and the prevailing circumstances. Wale ambao wamekuzingira, wale ambao wanachangia maisha yako kuwa jinsi ilivyo. Hao ndio sehemu ya kwanza ya muhimu zaidi ya mazingira yako kama binadamu, yangu kama binadamu. Sehemu nyingine ni tukio ambayo yanatokea. The prevailing circumstances. Like the most recent, it was highlighted briefly. There was a pandemic ambayo ilitokea. Ilikuwa inaitwaje? Haya, kwani niko na watu watatu tu? Hamjambo kanisa? Hamjambo tena? Nilisema ya kwamba hii ni ile, we must make it interactive. That is when we learn. The research shows that ile kitu ambao umekunjia sura sana, ukitoka hapa you are likely to forget. Lakini ile umechangia ukiwa sehemu yake, utashika. Sawa sawa? So let us make it interactive. So the reason prevailing circumstance was mambo ya ambayo iliweza kuleta significant changes in many lives. Si ni kweli? Ambayo ilituma despair ikaweza kuingia kwa mawazo ya wengi, na wengi wakaweza kuchukua hatua zingine ambazo wengi siku ya leo they are regretting. So the prevailing circumstances plus the significant people around us, they make our environment. The social aspect. Again, in the social aspect, this is where relationship comes in. Na katika uhusiano, relationship, we have two aspects. We have the intra-personal relationship na inter-personal relationship. Tofauti ni gani? Intra ni jinsi ambavyo unahusiana na wewe mwenyewe. Sometimes you must have heard some people say, I'm calling myself for a meeting. How do you call yourself for a meeting? You listen to what you are thinking, what you are feeling, and what you are about to act, to make a decision before you make a move. So kama kuna changamoto kati ya kile ambayo unawaza na kile ambayo unahisi, basi there is a problem. You must be in harmony with your own self. Do you feel good about yourself? Even if you don't have a material thing, do you still feel good about yourself? What value do you attach to yourself? The research shows that those who have harmony in terms of intrapersonal relationship, their self-esteem is also high. Kama uko na amani na wewe mwenyewe, kuanzia kwa mawazo na kihisia, basi hata dhamana yako inakuwa ya hali ya juu. And that is why if you render yourself completely to Christ, you feel you are above the world. Even if you meet the challenge, you only need to take it to God in prayer. You rise above the challenges. Your self-esteem goes high. Kwa sababu you have harmony. Na si ndio uweze kusaidia mwingine, lazima kwanza uanze na wewe mwenyewe. If you have peace, you can easily mediate. Kweli urongo? Right. Why do we find this mental health kuwa kitu ya maana?
you must be in charge of yourself. You agree with me that at any given time, when your emotions are ahead of you, the decisions are likely, they are asking, can we increase the font? Naona mama akisumbuka. Don't worry, I understand non-verbal language better than even the spoken. My area of specialty is to understand your expression more than what you verbalized. You can help in increasing the fonts. So what I was saying, you agree with me kwamba once your emotions goes ahead of you, the decisions that you are likely to make, you are likely to regret later. Hamjambo. So this one I want to tell you for free. Whenever you feel the emotions are already ahead of you, don't make any decision. Whether it is a positive emotion or negative. Probably somebody is asking, why? And we always run towards the positive. We remember King Herod? Tunakumbuka King Herod? Hamjambo? Ile wakati wake wa sherehe tunakumbuka? Alipo Hamjambo tena? See, I want you to reflect on that feast where there was a dancing and sherehe. We remember the feast. See, the emotion was positive. He was feeling good. And then he said that, aya, wale wa nyuma, hamjambo? Hamjambo, ni wachache tu wananiona wakiwa nyuma. My brother, you are holding tama, mpaka nashindwa. Are you well? Hamjambo huko nyuma? Right. The decision was made that whoever dances best, kile ambacho ataomba and then the daughter comes into the daughter dances and outdo the others. Then the daughter is like, now ask. Whatever decision made at positive emotional level. So I would want to urge you that when the emotions go ahead of you, in the aspect of human being, we respond in three aspects. We call them the three F's. F, letter F, E, F. Three aspects. I would urge you to choose either of the two. The first F, we freeze. When we are faced with a situation, the first F, we freeze. The second F, we flee. We flee. And the third F, we fight back. The three F's. So when the emotions overwhelm you, I would urge you that think of the two F's. And if you have to invite the third F, then I will tell you where to direct the third F. The first F, you can decide to freeze. That is by keeping quiet. Sawa? Silence is a skill. Silence is a technique that will help you manage the emotions. But again, it is a timely silence. Kuna wale wanaweza amua kunyamaziana kwa nyumba for even a whole month. Hello? Hamjambo? So you know what is going on in your house. Are you struggling with that silence? Naona wengine wameanza kuangalia chini. Sijamaanisha kuingilia yeyote. I said we just want to make it as realistic as possible. So hiyo silence ikienda mpaka siku ya kwanza, siku ya pili, then now it turns toxic. Mental? Yes. Red lights. Silence ikitaka kuenda for a whole week. Hello? Huyu ni bibi yako, huyu ni bwana yako. Mnaishi kwa the same house. Huyu ni mtoto wako. This is your house help. This is your relative.
he or she is part of this household, na for a whole week mmenyamaziana, what happens in your mind? You are perpetuating psychological disturbance. Because ikifikia hapo, wewe mwenye umeinitiate hiyo kunyamaza, ukisikia sauti ya mwenzako, unasikia kutema mate. Kweli urongo? Psychological disturbance. Na Biblia inatuambia kwamba hasira isifanye nini? By the time jua wewe umefanya nini? Yes, sasa wewe yako ya siku 3 hii. Hello? Ladies, are you there? Just because ulikuwa unataka nini na haja provide. Sasa umeamua utamuongelesha for a whole week? Bado mko under the same environment? Do you even get time to do fellowship? At that rate. Kama mmenyamaziana, do you even get time to do fellowship? Hamjambo. Alafu, ni mfano gani unapeana kwa wadogo? That if something goes wrong, they are also supposed to throw tantrums. Because that is throwing tantrums, what you are doing. Hiyo kunyamaziana 3 days, 1 week, that is throwing tantrums. So unaeneza nini kwa wale wadogo ambao wanawaangalia kama role model? Hamjambo. No wonder some of us are crying. Huyu mtoto tangu aende high school, hata akirudi holiday nikimwambia tuende kanisa, hata kosa excuse. Na akiingia campus, sasa hata alisawe kama Mungu ako. And some may even end up getting into other forms of sexual orientation. Hiyo tutaangalia siku ingine. Right. The second F that you can use, flee. I said freezing does not mean ya kwamba unakuwa numb, but you simply choose to go silent until you are able to manage your emotions, then you address whatever made the emotions to be agile. Ile ambayo ilituma hisia ikawaka, ukishatulia tafadhali uizungumzie, so that hiyo iwe imeisha. Then now it forms a learning experience. Tumesoma nini kwa hiyo ambayo ilitukwaza? Then the second F that you can adopt is flee. Just move out of that toxic environment. Jiondoe hapo kwa muda. You can decide to take a walk. Ondoka tu pole pole. Hello? Sijui kama umewahi sikia wale watu wanasema mimi mkono yangu inakuwaga mwepesi, ukinikasirisha the next move ni ta. Have you? Hello? Naona wengine wanasema hiyo ni mimi kabisa. Hamjambo. Kama Yesu hajakutoa hapo. My friend, leo tutaitisha maombi ya kipekee. Because hiyo ya mkono ta, hiyo tutaombea leo, au sio? Hamjambo. That means you have a challenge with controlling your emotions. Wacha nikwambie hakuna ile kitu ambayo ni ngumu sana kudeal nayo kama emotions. That emotional excitement ukiwacha iende mbele yako, you can do a very silly thing. Ile ukirudi kuwa sawa, unaangalia unasema ni kweli mimi ndio nimefanya. And you can invite even a death sentence to yourself at emotional level. That is why I emphasize that never ever make a decision at emotional level. Na kama emotions imecharge, hapo ndio nilisema mwanzo, you freeze. Na nyamaza ya pili, you can flee, move from that toxic environment that made the emotions to get charged. Once you've moved from that environment, emotions ikitulia, now address. And if you have to fight it back with Christ. Hello? Unaona sasa mali hiyo direction imeelekea. You don't fight it back na huyu hapa when you are at emotional level. Go and cry. Enda kule, kneel down, cry. God, why did you have to allow this to happen to me? Fight it back with Christ. Sawa sawa. Si amesema mizigo yetu yote tupeleke wapi? Hamjambo. Mizigo yote tupeleke wapi? Alafu huko baada ya kulia hayo yote, anasema nira yake ni
Sasa tunatoka kule tukiwa mwepesi. All the emotional build-ups will have been burnt down. You live there when you are more sober, when you are more healthier. And now you can be able to confront now gently with a smile, and you share the learning experience from it. Another reason why we need to understand this, katika ulimwengu huu kumejawa changamoto. Kweli urongo? Kweli urongo? Hata Yesu mwenyewe ambaye tunamfuata, ambaye alikuwa amekamilika, si alikutana na changamoto. Even being trapped. Una Sabbath, analetewa hii, ananini, alafu anaambiwa we, sheria yetu inasema siku ya Sabato ni amjambo tena. Hata yeye alipitia changamoto. Si alifika kwa hekalu unakapata biashara ikiendelea. Akatoa whip. By the time alikuwa na lainisha maneno, was Christ smiling? Hello? Do you think alikuwa anacheka? Alikuwa na furaha? Alikuwa ameudhika kwa sababu ndani ya hekalu kumefanywa sehemu ya biashara. All these were challenges. Sisi ambao tunaishi, I want to remind you that being a Christian does not mean that sasa sisi na changamoto ya maisha we are no longer. No, we are still living under this same world. Challenges are many. Even as we are seated here, I'm sure if you reflect your life, we are going through a lot of challenges, isn't it? Some of us are wondering from church, I'm still going to meet that caretaker. Leo nitamwambia nini? Probably some of us are not aware, sasa nitakula nini sapa? Hata wengine wanaangalia wanaona, why is it that hata watoto nyuma yangu, they are doing better than me? See, that is also a challenge, which I know really contributes a lot of psychological disturbance. Please, I want to remind you, stop living the life of another person in your mind. Hii ni changamoto kubwa sana. Some of us are struggling to live other people's lives in our mind. And therefore, the decisions that we make are terrible. Tunawaza mpaka wakati ambao tunastahili kulala ndio mwili ipumzike, we go sleepless. I'm told wengine wame reduce the span ya kulala to 3 hours. My brother, you'll help me understand, because the knowledge I have is that you need to rest for 8 hours. Na ukifinya sana 6 hours, hiyo umefinya kabisa. So when you want to sleep 1 hour, 2 hours, the rest of the times wewe uko kwa kitanda lakini haulali. Wengine nasikia hata wanamwaga machozi kwa kitanda. Hamjambo tena. Yes, somebody is asking silently. We are living in the world. We still have to worry. Yes, we still have to worry. I will tell you the best way to worry. When you are living under the sun. And probably you'll try that some other time. Utakuja kuuliza Lawrence, hey, nilipoteza namba yule jamaa, nipatie namba yake nimpigie simu nimwambie what he told me worked. Can I tell you? Unapoona changamoto hii, ile kitu ambayo unastahili kuwazia ni suluhisho, lakini sio hiyo changamoto. But many other times, tunawazia nini? Changamoto. Hamjambo tena. Does it happen to you? Or has it ever happened to you? Unawazia changamoto yenyewe, lakini hauwazii suluhisho. Si anasema hakuna jaribio atatupatia ile, hata tupatia namna ya kutatua. So we know where to turn to. Explore with Christ. What are the options that I need to explore to be able to get over this? Sometimes one of the options is to employ a little patience. Lakini sisi, it has to be now and now. So if it doesn't work now, sasa unaanza kuishi maisha ya wengine kwa mawazo. Kwa nini nani ako na ile na ile? Kwa nini nani anaendelea hivi na vile? Sometimes the option is as simple as
Just employ a little patience. I know this is a big challenge, especially with the young turks that I deal with of late. Na wengine wame make decisions ile baadaye wanakuja kuregret. Tulikuwa tunasoma, tulikuwa campus pamoja, tumemaliza masomo. My classmate, my best friend, yeye alipata kazi ambayo alianzishwa na 75,000 per month. Na mimi nimepata ingine naanzishwa na 25,000 per month. Na kasirika na throw tantrums. God knows why ananipatia hiyo 25 na yule mwingine amempatia ya 75. I know this is a challenge with young people. Wengine wanatoka shule wanapata kazi immediately. Wengine wanakaa 2-3 years mpaka wanajiuliza, hey, what is happening with me? Na si hata mambo ya kikazi tu, si hata wazazi. Washiriki hamjambo. I'm told wengine wanasukumwa na mama. Ameleta na harusi imefanywa, tumechanga vizuri na tumehudhuria na tumeenda, na mwaka wa kwanza hatujaona dalili. Mwaka wa pili hatujaona dalili. Mama ni anaanza kuuliza, hey boss, did you really make the right? Hamjambo. We start exerting pressure. Then the next time nakutana na my friend in 3 years time akona watoto wawili. Na tulioa almost at the same time. So hata ile uhusiano mzuri ilikuwaga na kati yangu na yeye imeanza kuisha. Ninamsalimia na roho iliyo na uzito. Why? Because nataka kuishi maisha yake in the mind. God saw it right that mine will come after 5 years. Na yeye yake itakuja immediately. So what am I talking about? Living the life of other people in your mind, because physically you cannot. But we bug our mind so much by struggling to live the life of another person. You can never do that. Instead, you will realize mental breakdown. Because anxiety inaanza kupanda kupita kiasi. Then you develop anxiety disorders. Which one of them? Ni hiyo insomnia. Usingizi hakuna. You are too anxious. Then ajabu ni kwamba sometimes inaweza enda mpaka ifike kwa level ya hallucination. Hallucination. Tuko na sehemu 3 ya hallucination. Wengine wanasikia sauti ambazo haziko. I don't know whether umeona mtu anatembea, ako tu sawa tu. Wachana na wale tunasema huyu ni mwendazimu. Mule mtu ambaye ako very normal, lakini anajiongelesha pale. Mmewahi ona? Hata sisi saa zingine tumewahi jikuta hapo. Hello? Does it happen? Now that is why we are here to learn. Unajibu, lakini mwenye sauti auo. Inaitwa auditorium hallucination. Wengine wanaona imaginary visions. Inaitwa visionary hallucination. Mpaka unaulizwa, nani kwani unaota mchana? Hamjambo tena. Kuna wale wanasikia wameguzwa. Unatembea hivi tactile hallucination. Trying to live the life of another person in the mind. Overburdening the mind, and therefore you get overwhelmed by the life challenges. The reason again why we need to understand more about this mental health, to be able to be in charge of our health so that we feel good. I talked about self-esteem. By the way, if we visit again how we were created in Genesis. If we visit, we are special beings. And our speaker talked about it. The way tuliumbwa ni kwa njia ya kipekee. Si ni kweli? So our self-esteem should be very high. Higher than even the devils. Higher than even the devils.
But what do? We overwhelm ourselves and then we stop feeling good about ourselves. Sijui kama mwaesikia mtu akisema hey, sasa mimi vile nilivyo ninaweza kweli. Hamjambo. By the way, if you feel good about yourself, hata ukipatwa na surprise, you will get over it. I'm sure hata hapa katikati yetu kuna mtu ukimuita nani kuja uombe hapa, utaona macho imeturn red. Kweli urongo? Na si ati ajui kuomba, hata hiyo personality tu ya kukuja hapa ati angalie watu hivi, macho imeturn red, na kabla uangalie vizuri amepiga kona nyuma ya pila na ameenda. Unaita nani? Si niliona nani pale? Hello? Hamjambo? How is your self-esteem? Dhamana yako iko kiasi gani? How is your self-esteem where you are seated? Because I want to tell you, for you to achieve anything, self-esteem lazima iende juu. Kwa wale ambao wamehudhuria interviews, ukifika kule umeanza kutetemeka mpaka unaanguka kwa kiti kwenye ulipewa uketi, hiyo kazi, si wengine hata wanashindwa kumalizia hiyo interview. Hamjambo? Yes, I remember some times back, I had a privilege to sit in a panel. We were interviewing. Then a young man came. Alikuwa na first class from Nairobi University. Lakini the moment aliingia tu hivi tukamuitisha karatasi, alifika hivi akaanza kutetemeka. Karatasi kufika tu kwa mkono yetu. So I told him, hey my friend, relax, go out and breathe fresh air. Akaenda nje, akapumzika kidogo, na ngambia now come in. Akakuja, alituangalia, alafu akaangalia chini. So tukamuonyesha aenda kae kwa kiti. Hamjambo tena. What I'm telling you is not a fiction. I'm telling you what I experienced. Young man, kiti iko hapa. Kiti iko hapa. Kukalia kwa hii kiti limshinda. Alifanya hivi na akakaa chini. The whole panel laughed. So of course, now with my knowledge I understand this is psychological. So nikaji-excuse, nikamtoka naye nje, tukaongea naye. I realized self-esteem ilikuwa huko. Hello? Wazazi hamjambo. What do we tell our children? Wewe mjinga kama mama anasema ni mjinga kama baba anasema ni mjinga kama. So this young man believed ya kwamba hawezi chochote. So I was asking him, na hii first class ulipataje? Aliniambia, let me tell you my friend, nilikuwa nasoma kama wazimu. Because I was trying to prove my parents ya kwamba I am not that worthless. Lakini ikifika sasa ni kujisimamia. And he was telling me in confidence ya kwamba kuna interview alienda, alijikuta kumeharibika. Hamjambo tena. The power of self-esteem, the value you attach to yourself. So that is why I was explaining the environment. Ya kwamba environment needs to be supportive enough. Wazazi hamjambo. We need to support our little ones. Wababa hamjambo. Mimi nikiwa mmoja wao. Si wengi tunaamini ya kwamba we were blessed with muscles. By the way, men are masculine in nature. We are thinkers by profession. So, how do we use our muscles? If we use our muscles to threaten and damage others, are we realizing anything good out of them? We destroy them psychologically. Kiasi kwamba they cannot be able to take charge of themselves. That is why utapata ndio umemsukuma, umemlipia fee, amemaliza university, anarudi mko tu naye kwa nyumba, si ndio? Alafu sasa matusi, alafu anaanza kutafuta mali pa kujificha. Alafu anakuwa drug. Not just drug addict, but even drug peddler. Yeye anatumia na anauza, wewe hauna habari.
By the time it comes to the limelight, tabu. Alafu tumempeleka kwa rehab. There are those who are taken to rehab like 4 or 5 times. Mpaka anakuwa hardcore. Hatari sana. So the environment should also be supportive enough. That is why I said, hata kama mmekasirikiana kiasi gani, by the end of the day, muwe mmesuluhisha. You talk so that you support your psychological well-being, because it is everything that you need. Hata kwa maombi, you need to be psychologically fit. Ndio uweze kuzungumza na Mungu kwa njia ipasavyo. Kuhusiana, having good relationship, you can only give what you have. Si ndio? Tuliambiwa ya kwamba tuonyeshe upendo. So we were reminded, God is love, Christ is love. Let us manifest love. Na tuliambiwa ya kwamba ili ukose kulalamika wewe haupendwi, kwanza penda. Ukipenda, you will get that in return. Nao kupenda hapa wengine upenda conditionally. Unaangalia, unaona what do we have in common na huyu ndio ni mpende. Si ni kweli? But the one thing I learned with the human beings, and you will tell me, mara nyingi hata tukiingia kanisani, so unaangalia mali nani mwenye unamjua ameketi. Kweli urongo ndio uende ukae kando yake. Inafanyika ama ifanyiki? Mmeenda mahali kwanza unaangalia ninajua nani. Wewe ndio unaenda kukaa karibu na yeye. Na huyu humjui. When will you get a chance kumjua? Hamjambo wa Kristo. Hamjambo wa Kristo. Kama ningesimamisha kila mmoja, nipate tu hata 5 ambayo wameshiriki kwa hii kanisa for the last 5 years. Na nipatie at least 10 people ambao wanajua. Pengine wengine wanajua 4 tu wakijaribu sana. Hamjambo. Na kama wameenda 10 ni family members and the close family friends. Lakini yule nani ambaye anaishi kule, anakujaga kanisa na anaketi kule, have you gotten a chance hata umjue? We only relate in terms of commonality. That is conditional. And we are encouraged to have the unconditional love. You will get it in abundance. And by the way, it feels good to be loved. Who doesn't want to be loved? Nione kwa ishara mkono. Mwenye hapendi kupendwa. Haya. We all want to be loved. We all want to be loved. Hamjambo. Love communicates that you have some value in you. So when you love others, you are communicating that they are valuable. So why don't you also attach value to others so that they give you back the value? Ama mapenzi ni nini? Ile dhamana ambayo unatwika mwenzako ndio na yeye pia atarudisha. Unconditional love. Unconditional love. When you have that, you will live a humble life. Ile maisha ile utembei ukiangalia huku na kule. Hakuna mambo ya kupigana ngeta. You cannot damage that which you love. Si ni kweli? Hamjambo. That is why the love ambaye Mungu alituumba nayo originally, hata kama shetani alijaribu kutupokonya katika shamba la Edeni, bado alituma mwanawe wa kipekee to come and redeem, because you cannot destroy that which you love. So for you to live a satisfying life, peana dhamana kwa watu, you will get it in return, you live in peace, you enjoy life. I'm one person who usually says that I'm pleading with God niendelee kuishi for, ikiwa ni kidogo sana ni 100 years. Hamjambo. Because ninapenda kuweka watu mbele na mimi nije nyuma. I like valuing people. And in return, I've seen people also value me. So I really enjoy life until I'm saying, hapa sitoki haraka. Hapa kwa life sitoki haraka. Hamjambo. So if you're about to give up, si sasa umeelewa.
Umeelewa? Hamjambo tena? Hamjambo tena? You have what it takes. Freedom of choice. You can choose to live a satisfying life by how you value others, and in return you also value yourself. Because if you can be able to uplift the spirit of others, yours will even be higher. Self-esteem iko juu, and you enjoy living a fulfilling life. Right? When you are in the right state of mind, you are making constructive decisions. Uamuzi yako inakuwa ni ile uamuzi ambao ni wa kujenga. Uamuzi ambao ni wa manufaa. Try to make a decision when you are disoriented. Utashangaa. All right, we were consulting. Consultations ni muhimu. I was saying ndio uweze kufanya uamuzi wa busara, uamuzi wa kujenga. Bas, ni lazima uwe in the right state of mind. Ndio uweze kuelewa uwezo wako. Mungu ameumba kila mmoja na uwezo wetu. You must be in the right state of mind to be able to exploit your potential. When you start living the life of others in the mind, you forget uwezo wako, and therefore you cannot be able to exploit your own potential. You could be sitting on a potential ile ukiitumia vizuri, it will provide a very good solution to all your challenges that you go through. But if you don't concentrate on yourself, if you don't empower your mind, then decision making inakuwa challenge, therefore you cannot. Alafu, it is always important to have room for disappointment. That allows you to adjust. You cannot just be rigid. Some of the things ambaye natumaliza siku ya leo, the musts and the should. I must get it. It must happen. It is not anything less than this. Come rain, come sunshine. It is important to have room for adjustment in life. So I urge you, please, please, allow room for disappointment, because it will remind you to go down to your knees and tell God that as I expected it, it didn't happen. What were you teaching me out of this? Tunaelewana? The musts and the should destroys the mind. I will try to summarize. Mental health is a very vast area that needs quite a lot of time. But in the interest of time, I will try to summarize. God willing, maybe the elders may arrange for a seminar, and we may get an aspect. There are so many aspects of humanity that we can be able to look at. So probably when a seminar will be organized for at least a day, we can be able to have more time. So allow me to summarize. I've made emphasis on the importance of mental health, so these ones I'll try to rush. So we look at some of the contributors to mental illness. I will sum it up. Some of them are developmental. Some of them are developmental, what we call the biological factors there. We have the genes that we inherit from the parents. And again, we have those cell divisions that takes place during the processing of human being after conception. If the human being is not fully developed, especially in the brain, we develop by, several organs developing fully.
So if there was no full development, then this can occur. Again, if there is an abnormality in the cells, especially the brain cell, it can also lead to mental illness, what they are calling the brain chemistry. Some can also come through personality, because if the personality is inverted, then it becomes a disorder. It becomes a disorder. So it can lead to imbalance between their hormones we call the dopamine and the serotonin. That, well, I don't want to be very complicated, but I'm simply saying there are some hormones in the brain that strikes a balance so that, we are able to reason in the right way. So if there is imbalance in those hormones, then it can lead to depression. Then this very, very serious one called the lifestyle. The lifestyle. Lifestyle can lead to even the worst case scenario of chronic schizophrenia. Spontaneous. There are those conditions that we invite through lifestyle. Lifestyle may include even what we consume. Even what we consume, either through ingestion, through inhalation, whichever way, what we consume. And those drugs and alcohol inclusive. They can lead to mental illnesses. And of course, the psychological factors and the environmental factors. That is about the socialization. One of them being lack of the basic needs. Lack of the basic needs. So probably this I would challenge those who are struggling with provision of their roles, that to TABD, so that the young ones may get the basic needs adequately. Otherwise, it might turn a psychological case. Of course, we can see there, where you are ever in a gloomy phase, watu wakichangamana, you are never there. To you, there's nothing good. Hiyo ina increase the level of anxiety and it becomes a disorder and it can be a major mental illness. Next one. All right, another thing is if you go through a significant loss. If you go through a significant loss, something happens tragic and you go a significant loss. Either loss of a loved one, loss of a very valuable thing, loss of a part of the body, maybe kupitia ajali, amputation or something like that. A major loss can also lead to it can also lead to mental illness. All right. What are some of the symptoms that if you see, you realize, hapa kuna hali hatari. One of them, there's what we call anhedonia. There are things that you used to love before, if you no longer love them. Zile vitu ambavyo ulikuwa unapenda kufanya, sasa haufanyi. Ikifika wakati wa maombi, wewe umechoka tu. Uko na fatigue ila uwezi kusema. Umeamka, uko na fatigue. Mchana uko na fatigue. Ujioni sasa hata umechoka zaidi and you've not done a thing. That is a communication ya kwamba there's a problem. Sawa. There's something that was mentioned here called psychosomatic illness. Imaginary. Hata ukienda ukipimwa wapi, but you believe you are sick. And then eventually the weight loss takes place and before we know it, wewe ni ule mtu ambao ulikuwa umechangamka, sasa you are just very gloomy and yes, you isolate yourself. If you realize wewe unataka tu kujikalisha peke yako, then there is a problem. Sometimes if you realize haukuwa unakula sana, but all of a sudden umeanza kukula sana. Halo, hamjambo? Si chakula ni mzuri, natupa nguvu, but too much of something is dangerous.
umejikuta unakula sana ama withdraw appetite imepotea kabisa, hiyo ni ishara ya kwamba there's a problem. Kama hauwezi kuconcentrate, you can no longer concentrate, you have a diminished concentration. Hauwezi tulia na kutekeleza jambo. You cannot accomplish any task, however simple. Wewe ni mtu hata kama ulikuwa unapiga kiatu brush, ulikuwa unapiga kiatu rangi, umepiga side moja, side nyingine umewacha. Ukiulizwa na nini mbaya, nimechoka. Halo? Hata kupiga kiatu rangi inaweza chosha kiasi kwamba utapiga moja uache nyingine. Ana wewe ni mtu ulikuwa tu energetic, you are doing your things vizuri. That tells you there is a problem. Alafu sasa ukipoteza hamu ya kuishi, you've lost the appetite to life. So death ideations starts lingering into your mind. Then there's a problem. There are two forms of energy that sustains us. There's an energy that is called eros. E-R-O. Namalizia. E-R-O-S. Eros. Inatupatia hamu ya kuishi. The life instinct. Sasa eros ndio sana sana inakuwa juu. Lakini imeshikiliwa na ingine inaitwa thanatos, which has the death instinct. Ukiona thanatos imepitana na eros, kuna hali hatari. Wewe unaanza kutuona tu hali hatari ndio mzuri na wewe. You involve in risky behaviors most of the times. You subject yourself to the risky occurrences because hauna hamu ya kuishi tena. And then ukianza sasa kutumia vileo, drugs, alcohol and other related substances, there's something you are decrying. So ukiona your household members wameanza kutoroka, mara unampata nyuma mlango ameketi amejishikilia tu, that is a communication. Na wewe mwenyewe ukiona ya kwamba sometimes hata kama ulikuwa unatembea kwa barabara na una lose concentration, that is an alarm. That is an alarm. You don't have to wait until you go without clothes. Is when you know, hapa sasa kabla ifike huko. Please ujue ya kwamba kuna hali ya hatari. Sawa sawa. So hiyo kuji-isolate, kutumia vileo, self esteem ikishuka, ukianza kusikia ya kwamba wewe hauna matumaini, ukianza kupoteza matumaini kwa maisha, then now there's a problem. You feel helpless. Hata kitu kidogo na nishikilie, your energy level goes down completely. Then you know that is a problem. Lastly, kama wewe ni mtu ulikuwa unaamka asubuhi unaenda kuoga ndio uvae nguo, ukianza kuona sasa maji imekuwa kikwazo, there's a problem. Hello? There's a problem. Ikifika mahali hata Sabato unakuja kanisani na hujaoga asubuhi, hiyo problem sasa inazidi. Hamjapo tena. Hapo sasa hatari imeenda ikizidi. So when you are grooming imeanza kukua na shida, then you know there is a problem. Sawa. And then of course we talked about the psychosomatic illness. Wewe unasikia tu unyonge, hapa inauma na hakuna kitu umefanya. Please. Hapo kuna hali ya hatari. Sawa? Haya, run it through tuingie kwa interventions. Hizo ni ishara ya kwamba something is not right, Hiyo ni ishara ya kwamba something is not right. Hizo picture tunaona. Yes, nimekuwa na cases ya unapata mtu amechukua wembe ama kisu anajikata kabisa. There's a time I was a university counselor of one of the public universities. And I remember nikiletewa mwanafunzi, a fourth year, mwenye ako kwa the final semester amalize. Amekuja, amejikata, ana bleed. So nikaletewa kwanza, tukakimbia hospitali, damu ikawa addressed, alafu tukaanza kutembea na yeye. Ndiye akaniambia alikuwa anajikata ndio damu itoke apatikane kama amekufa.
kwa room yake. So ikifika hapo sikuna hali hatari. Sikuna hali hatari. So mental illness si mzuri. Ikifika mahali hata ile prescription ya daktari wewe umeanza kujiprescribia, then kuna hali hatari. So even a word of caution kwa wale kitu kidogo amekimbia kwa duka mara moja, Panadol extra, if it is not prescribed, please don't. And if it is prescribed, adhere to the prescription of the doctor. Sawa sawa? Yes, I'm sure my brother will mention, are there other mitigation? Because we will tell you categorically that headache si ugonjwa. But wengi wetu si tunakimbilia painkiller when we experience headache. Si kweli? Headache si ugonjwa, that is a symptom. Atatuelezea mengi kuhusu hayo. Sawa sawa? Right, wengine wanajirusha kwa maji and the likes. Just a quick one. The remedies, change the lifestyle. Change your lifestyle. Change your lifestyle. Tosheka na maisha yako. Live your life. Don't live the life of others. Katika mawazo yako. Sawa sawa? Yeah. Zuia mambo ya kuji-isolate. Zuia mambo ya kuji-isolate. Learn to live with others. Learn to fellowship with others. Learn to fellowship with others. And above all, invite Christ in your life. And then you will develop the coping mechanisms. And finally, self-care. Feel good about yourself. Oga vizuri. Ridhika na, tuko na option ya zile locally made, kule kumetengenezwa, the second hand. Chukua ile unawezana nayo, osha mzuri, piga pasi, wewe utakuwa umejivaa, uko neat. Sawa sawa? And then, always seek for help. Ukiona imezidi, seek for help from the professional. I beg to stop at that. I beg to stop at that. I'm seeking for guidance from the leadership. Kama maswali itakuja sahi ama ikuje baada ya sermon. Because I'm not sure kama sisi wote tulikuwa na notebook ya kuweza kuandika maswali. But kwa wale ambao wameandika, I know there are those who prefer, wacha nisiinue mkono nisiulize, lakini niandike. Kama umenini, utaleta pole. Sawa sawa? So as they are still consulting to give me the feedback. My contacts are Safaricom number is 0720 77 07 66. That is 66. 0720 77 07 66. The Airtel line. Hapo mahali kuna 2 ndio unaweka 8. Where there is 2 you replace with 8. The rest remains the same. Is it complicated? Si katika hiyo namba umeandika kuna mahali kuna 2, kuna 2. Hiyo 2 ndio ukireplace na 8. Ukireplace na 8. Hakuna kitu kingine inabadilika. Si hiyo sasa ni rahisi? Si hiyo ni rahisi? Sasa kama ni swali personal, hiyo tunaweza jibu baadaye, si ndio? Lakini ile ya kujibu hapa, ile ya kuweza kujengana, you can note it down, alafu ikujage. My friend Alex will run around. Ananiambia ako flexible enough, atasaidia hapo. So that we get the questions. Baada ya sermon, tutaweza kujibu as we wind up. May God bless all of us. Yes, we are agreeing that immediately akimaliza hivi tunataka hizo maswali ambazo zimekuja haraka before we wind up. Sawa sawa? So please write down swali ambayo iko. Sawa sawa?
Haya, wacha tusimame kwa ombi. Can we stand tukistretch pia kidogo? Kuna wengine wako in the process ya kusimama. Tafadhali tusimame tupate ombi. Haya, naomba utulivu kwa wenye wanatembea. Hebu tupate ombi. Mfalme wetu, tunashukuru na kulihimidi jina lako, manako wewe ni Mungu mkuu. Baba, wewe ni muumba, wewe ni mlinzi, wewe ni mpenzi wetu. Umetupenda kiasi kwamba umetuhifadhi hadi wa sasa, tunasema ni asanti. Umetupa nafasi Baba kushirikiana katika sabato lako. Baba, tunaamini ya kwamba uko kati yetu na tunazidi kubarikiwa kwa pamoja. Ni asanti kwa mafunzo ambayo yamepita. Ewe Mungu wetu, tunaomba ya kwamba iweze tu Baba kuwa kwa manufaa